سڵای خۆی گەورەتانە بێ خۆشەویستانە ئاشقاری فێربوونی زمانی ئینگلیزی داوالێ بڕ دەکەین لایڤەکە پسرا لایڤی ڕابردوو پەخشی ڕاستەخۆ ڕابردوو پرۆفیسۆر کێشەیەکی بۆ دروست بوو هەوڵ دەدەین دووبارە لایڤەکە بکەینەوە پەخشی ڕاستەخۆکە بکەینەوە گفتوگەکەمان بەردەوام بکەین بەڵام ئێستا لە ئێستادا با بزانین چۆن بتوانین دووبارە پرۆفیسۆر جیم بانکهێشتی ناو پەخشەکە بکەینەوە سلای خۆی گەورەتانە بەڕێزان وەکوتمان لایڤەکەی ڕابردوو پسرا داوا لێبوورن دەکەین چکە پرۆفیسۆر جیم لە خەت نەما لە لایڤەکە چۆ دەرێ نازانم کێشەکەی چی بوو بەڵام ئیشاڵڵا ئێستا دەست دەکەینەوە بە گفتووەکەمان و هەوڵ دەدەین دووبارە پرۆفیسۆر جیم بێنینەوە ناو لایڤەکە وە گفتوگەکەمان درێژەی پێ بدەین داوا لێبوورن دەکەین کە پەخشەکەی ڕابردوو پچرا دووبارە هەوڵ دەدەینەوە پرۆفیسۆر جیم داخلی ناو و داخلی ناو گفتووەکەمان بکەینەوە بەڕێزان خۆشحاڵین کە دووبارە پێتان شاد دەبین لە گفتوگۆی ژمارە دووە دیارە ئەم بابەتانە ئەم گفتوگویانە داهێنانێکی تازەیە کە ئێمە دەکرێت بڵێن کردومانە هەر جارە و لە پەخشێکی ڕاستەوخۆدا لە گفتوگویەکدا گفتوگویەک دەکەین لەگەڵ مامۆستایەکی بیانی مامۆستایەکی ئینگلیزی مامۆستایەکی زمانی ئینگلیزی بیانی هەر جارە و گفتوگویەک دەکەین لەسەر بابەتێک یان چەند بابەتێکی گرنگ پەیوەندیدار بە زمانی ئینگلیزیەوە وا دیارە لە گفتوگۆی یەکەمدا لە پەخشی ڕابردوودا گفتوگویەکمان کرد لەگەڵ مامۆستا ئەلێکسا کە مامۆستایەکی بەرچەڵک بیلاڕوسی بوو مامۆستای زمانی ئینگلیزی بوو گفتوگۆیەک زۆر گرنگمان کرد لەسەر بابەتێکی گرنگی زمانی ئینگلیزی ئەمەش ئێستا کە لە لایڤین لەگەڵ ئێوەی بەڕێز گفتوگۆی ژمارە دوومان هەیە لەگەڵ مامۆستایەکی تری بیانی زمانی ئینگلیزی کە پرۆفیسۆرێکی ئەمریکیە و ناوی مامۆستا جیم فینسنتە پرۆفیسۆرێکی بەرەچەڵک ئەمریکیە و مامۆستای زمانی ئینگلیزیە و بە تایبەتی تریش مامۆستایە لە بواری مێژووی زمانی ئینگلیزیدا کە بابەتەکەی ئەموان ئەم گفتوگۆشمان ئەم لایڤەشمان لەسەر کورتەیەکە لە مێژووی زمانی ئینگلیزی و ئەکسنت و یان با بڵێن لهجەکانی زمانی ئینگلیزی ئەمریکی ئینشاڵڵا ئێستا هەوڵ دەدەین دووبارە پرۆفیسۆر جیم بانکهێشتی ناو ئەم گفتوگۆیە بکەینەوە ئەم پەخشە ڕاستەوخۆیە بۆ ئەوەی بەردەوامی پێ بدەین لەگەڵی بزانین ئەگەر بکرێت دووبارە پرۆفیسۆر بتوانین بانکهێشتی ناو پەخشەکە بکەینەوە وابزانم کێشەیەکی بۆ دروست بوو پرۆفیسۆر بۆیە لە لایڤەکەی ڕابردوو ڕۆی نەیتوانی بەردەوام بێ ئێستا ئیشاڵڵا هەوڵ دەدەین ئەو کێشە چارەسەر بێت و پرۆفیسۆر داخلی گفتوگۆکە ببێتەوە داخلی پەخشە ڕاستەوخۆکە ببێتەوە لەگەڵمان گفتوگۆ بکات لەبارەی بابەتێکی زۆر گرنگ کە بریتێ لە بابەتی مێژووی زمانی ئینگلیزی و بە دەقیقتریش و بە تایبەتیش باسی لەهجە و ئەکسنتە جیاوازەکانی زمانی ئینگلیزی ئەمریکی دەکەین لەگەڵ پرۆفیسۆری ئەمریکی مامۆستای زمانی ئینگلیزی جیم فینسنت هەوڵ دەدەین ئێستا ئەگەر پرۆفیسۆر لە خەت بێ ئینڤایتی بکەین ببورن بەڕێزان چکە کێشەیەکی بۆ دروست و پرۆفیسۆر بۆیە ئێستا لە لایڤی ڕابردوودا لە پەخشی ڕاستەوخۆی ڕابردوودا ڕۆیشت لە خەت نەما بۆیە ئێستا هەوڵ دەدەین دووبارە ئینڤایتی بکەینەوە پرۆفیسۆری زمانی ئینگلیزی جیم فینسنت ئەگەر بکرێ دووبارە هەوڵ دەدەین پرۆفیسۆر مامۆستای زمانی ئینگلیزی جیم بانکهێشتی ناو پەخشەکە بکەینەوە بانکهێشتی ناو لایڤەکە بکەینەوە و گفتوگۆکەی لەگەڵ بکەین لەبارەی مێژووی زمانی ئینگلیزی و لەهجەی زمانی ئینگلیزی ئەمریکی وا دیارە پرۆفیسۆر هەندێک کێشەی هەیە بەڕاستی داوا لێبوورن دەکەین
بەرزەنداڵی بردەکە هێندێک لە چاوەڕوانی هێڵامانەوە هێندێک لە چاوەڕوانی ئێوەمان هێشتەوە بەڵام تاوەکو بتوانین پرۆفسۆر جیم فینسنت بانکێشتی ناو پەخشە ڕاستەوخۆکە بکەین وا دیارە کێشەیەکی بۆ دروست بووە چاوەڕێ دەکەین تا بێتە ناو لایڤەکەەوە بێتە ناو پەخشەکەەوە بۆ ئەوی گفتوگۆکەمان کە گفتوگویەک زۆر گرنگە بەڕاستی لەبارەی کورتێک لەبارەی مێژووی زمانی ئینگلیزی و بە تایبەتی تریش لەبارەی ئەکسنتیان لەهجەی زمانی ئینگلیزی ئەمریکی هەوڵ دەدەین ئینشاءالله پرۆفسۆر بێتەوە ناو پەخشەکە خۆشەویستان هەتا پرۆفسۆر دێتە ناو پەخشەکەەوە پرۆفسۆر جیم دەمانێت پێتان بڵێن کە ئەمە زنجیرە گفتوگویەکی تازەیە داهێنانێکی تازەیە نوێیە کە هەرجارە و لە گفتوگویەکدا بە پەخشێکی ڕاستەخۆ گفتوگۆ دەکەین لەبارەی چەند بابەتێکی گرنگ و پەیوەندیدار بە زمانی ئینگلیزی لەگەڵ مامۆستایەکی بیانی زمانی ئینگلیزیدا وا دیارەکە و گفتوگۆمان کرد لە پەخشی ڕاستەخۆ یەکەو جار یەکەم دانە گفتوگویەکمان کرد لەگەڵ مامۆستای زمانی ئینگلیزی ئەلێکسا کە مامۆستایەکی ئینگلیزی بوو بە ڕەتسەڵک بیلاڕوسی بوو گفتوگویەکی زۆر گرنگمان کرد لەبارەی زمانی ئینگلیزیەوە و ئێستاش گفتوگۆ ژمارە دووە لە پەخشێکی ڕاستەخۆی نوێدا بانکێشتی پرۆفسۆرێکی ئەمریکی دەکەین بۆ ناو پەخشە ڕاستەوخۆکە کە بریتە لە پرۆفیسۆر جیم فینسنت مامۆستای زمانی ئینگلیزی و مامۆستای بەڵێ مامۆستای زمانی ئینگلیزی و بە تایبەتی تریش مامۆستا لە بواری مێژووی زمانی ئینگلیزیدا وا دیارە کێشەکە لەلایەن پرۆفیسۆرەوەی ناتوانێت یان ئایا شارەزانیەکە داخڵی پەخشە ڕاستەخۆکە بێت چاوەڕێی دەکەین بزانین بزانین بەڕێزان دووبارە بهێنین لەناو پەخشە ڕاستەخۆکەوە ئینشاءڵڵا بتوانین ئەم گفتوگوێژ بکەین لەگەڵ پرۆفیسۆر جیم زۆر بە پێویستی دەزانین بابەتێکی زۆر گرنگ و باشمان ئامادە کردووە کە پرۆفیسۆر لەبارەی قسە دەکەوە بەڕێزان با پێشتان ڕابگەرم ئینشاءڵڵا کە لە کاتی گفتوگۆکەماندا هەوڵ دەدەم زۆرترین پرسیار وەڵامەکانی پرۆفیسۆریش لەبارەی بابەتەکەەوە بۆ ئێوە بکەمەوە کوردی بۆ ئەو کەسانێک کە عەز دەکەن تێبگەن بەڵام بە جۆرە لە جۆرەکان ئینگلیزیان باش نییە دەمانەوێت ئەوانش تێبگەن بۆ ئەیە هەوڵ دەدەین زۆربەی پرسیار و پرسیار وەڵامەکانیش بۆ ئەوی بەڕێز بۆ هەمووتان بکەینەوە کوردی پرۆفسۆر جیم لە کۆمنت دەڵێ ئینڤایت می دەڵێ بانکهێشتم کە بەڵام من لێرەدا ئینڤایت لەسەر وێنەی پرۆفیسۆر نییە وا دیارە تا بتوانم ئینڤایتی بکەم هیوادارم کێشەکەمان چارەسەر بێ و گفتوگۆکە بکەین ئەگەرنا کێشەیە بەڕاستی لەوانەیە ئەگەر کێشە چارەسەر نەبێت لەوانەیە لایڤەکە کۆتایی پێبێ و نەتوانین گفتوگۆکە بکەین وا دیارە جاری یەکەمیش لەگەڵ پرۆفیسۆر جیم ئەو کێشەیەمان هەبوو کە پرۆفیسۆر نازم نەیدەتوانی کە داخلی پەخشەکە بێت نەیدەتوانی کە ئینڤایت بنێرێت بانکهێشت بنێرێت تا وەریگرین وا دیارە ئێستاش هەمان کێشەمان هەیە لەگەڵ پرۆفیسۆر جیم ئینشاءڵڵا بەو هیوای کە ئەم کێشەی چارەسەر بێت لەگەڵ پرۆفیسۆر ئەم گفتوگۆیەمان بکەین گفتوگۆکی زۆر گرنگە بەڕاستی کێشەیە بەڕاستی ئەوە پرۆفیسۆر ناتوانێت داخلی گفتوگۆکە بێت داخلی لایڤەکە بێت ئەو کێشەیە هەیە کە ئەگەر چارەسەر نەبێت لەوانەیە نەتوانین گفتوگۆکەمان بکەین بەڕاستی سڵای خۆی گەورە لە هەمووتان بەڕێزان سڵاو کاک پارێزەر هاوبەش برای بەڕێز سڵاو ڕێزم هەیە بۆ جەنابەت
نازانم بۆ ناتوانێت پرۆفسۆر داخلی ئەم پەخشە بێت کێشەی تێدایە نازانم کێشەکە لە لای ئەوە بەڕاستی چکە لێرە من لەسەر وێنەی پرۆفسۆر هیچ دوگمەی ئاد ئینڤایت نییە بەڕاستی تا بتوانم بانکێشتی ناووانەکەی بکەم بانکێشتی ناو گفتوگەکەی بکەم هیوادارم پرۆفسۆر بتوانێت پرۆفسۆر ئاد بکەین ئینڤایتی بکەین بانکێشتی بکەین بە جۆرێک لە جۆرەکان کێشەکەمان لەگە پرۆفسۆر بەردەوامە بەڕاستی ئەوە قسە لەگەڵ پرۆفسۆر دەکەین بە چات تا بتوانێت داخلی ئۆکەی وابزانە پرۆفسۆر ئێستا دەتوانێت Hi, Professor Jim Vincent. How are you doing? Hey, how you doing? I'm doing really good. Thank you so much. Professor, you know, that was a long time. Like it has taken to overcome the problem. I'm very sorry. But, you know, this is life. You know, problems are coming. Problems are, you know, encountered. So, yeah. So, Professor, before starting the discussion, or basically let's call it the conversation, let me talk a little bit in Kurdish to my English fans over my Facebook account, so that they will get, you know, inside the conversation more. Because, you know, during the conversation, I'll also try to, you know, translate, you know, most of the answers, your answers, and the questions as well to those whose English is not enough. So it will be just, you know, it will be English and Kurdish as well. All right. Yeah. So بەڕێزان سلای خۆی گەورەتان لە بێوا دیارە پرۆفسۆر جیم هاتە ناو واتە هات بانکێشتمان کردە ناو بەخشە ڕاستەوخۆکەمانەوە خۆشحاڵین کە لە گفتوگۆی ژمارە 2دا پێتان شاد دەبینەوە کە ئەمە داهێنانێکی تازەیە کە لە هەر پەخشێکی ڕاستەوخۆدا لە هەر گفتوگویەکدا بە شێوەی ڕاستەوخۆ لە فەیسبوک بانکێشتی پرۆفیسۆرە یان مامۆستایەکی بیانی زمانی ئینگلیزی دەکەین و هەوڵ دەدەین گفتوگۆی لەگەڵ بکەین لەبارەی چەند بابەتێکی گرنگ و پەیوەندیدار بە زمانی ئینگلیزیەوە لە گفتوگۆی ژمارەیەکماندا کە لە ڕابردوودا کردمان پەخشێکی ڕاستەوخۆ بوو گفتوگۆی ژمارەیەک بوو لەگەڵ مامۆستا ئەلێکسا کردمان کە مامۆستایەکی بەڕەچەڵە بیلاڕووسی بوو و تیایدا گفتوگۆی زۆر گرنگمان کرد لەبارەی بابەتێکی گرنگی زمانی ئینگلیزی ئەگەر سیرتان نەکرێت لە بکەنەوە وا دیارە بۆ گفتوگۆی ژمارە 2 کە ئێستا پرۆفیسۆرێک یان مامۆستایەکی تری بیانیمان بانکێشت کردووە بۆ گفتوگۆی ژمارە 2مان کە پرۆفیسۆرێکی بەرەچەڵک ئەمریکا و مامۆستای زمانی ئینگلیزیە و بە تایبەتتریش مامۆستای مێژووی زمانی ئینگلیزیە و لە هەتە جیاوازەکانی زمانی ئینگلیزیە بۆ مەبەستە پێتان ڕادەگەێنین بەڕێزان ئەوانەی کە ئینگلیزیان زۆر باش نییە کێشە نییە بەردەمان ئێمە هەوڵ دەدەین هەم پرسیارەکان هەم وەڵامەکانی پرۆفیسۆر بۆ ئەوی بەڕێز بکەینەوە کوردی لە کاتی گفتوگۆکەماندا ئینشاءالله. So, Professor Jim Vincent, I'm really delighted, and it's a very big honor for me to actually like host you, to invite you to the second conversation. As you might know that we already did a conversation with Miss Alexa, and that was a very fruitful one. And this is the second conversation with you regarding the English language, and more specifically regarding the a brief introduction about the history of the English language, and basically about the American accent more. So, Professor Jim Vincent, starting the conversation, I'm going to ask you some questions first of all, and the very first question I would like to ask is, Professor, tell me a little bit about yourself and a little bit about your background, educational background as well. Well, thank you. It's good to be with you. You know, I'm 77 years old. You guys need to get some money together and invite me to Erbil so we wouldn't have to go through this Facebook, Azhi.
Yeah, right. I am a retired American professor. I taught for 35 years at a university. I have taught in secondary school. I've done a good deal of work with African Americans who, as we'll talk about today, have some peculiar, different dialect issues. I met many of you when I was teaching at Cyprus International University in the Turkish Republic of Northern Cyprus. I like to say many of you are from Kurdistan, a country that doesn't officially exist, going to university in a country that doesn't officially exist, and perhaps getting a degree that doesn't officially exist from a professor who might be a total person who doesn't exist. So congratulations. I'm looking forward to our discussion, and I'm happy to see some names that I know. Some of the best students I ever had were Kurdish, and it's good to see your names. Yeah, thank you so much, Professor. I'll just try to, translate what you just said to my fellow citizens as well. So خوش شویستان و هوادارانی فێربوونی زمانی ئینگلیزی عاشقانی زمانی ئینگلیزی پرۆفیسۆر ئێستا بە کورتی خۆی ناسان کەوتی من پرۆفیسۆرێکی ئەمریکی مامۆستای زمانی ئینگلیزیم بۆ ماوەی زیاتر لە 20 ساڵە مامۆستایە و بەڵام لە ئێستادا وتی کە من ئێستا خانەنشینم مامۆستایەکی خانەنشین کراوم و پێشتریش کە بۆ ماوەی زیاتر لە 20 ساڵ مامۆستا بووە بە تایبەتی تریش لەبارەی مێژوو و ئەکسنت و لەهجە و مێژبەت بەگشتی لەبارەی مێژووی زمانی ئینگلیزی و مامۆستای ئینگلیزی بووە. All right, then Professor, beginning the conversation, starting with a very important question, which is basically about, the very, English language. Well, the United Kingdom was the source of the English language, but then how did the English spread all over the world? Well, good question. Sorry to interrupt you, but let me just translate the question to the audience, and then we'll be able to get answers. بارزان پرسیارێک ئێستا لە پرۆفیسۆرمان کرد وتمان ڕاستە کە United Kingdom واتە شانشینی وڵاتی بەریتانیا سەرچاوەی یەکەمی زمانی ئینگلیزی بووە، بەڵام پرسیارەکەی مە بۆ پرۆفیسۆر ئەوەیە کە چۆن ئینگلیزی دواتر گەشەی کردو بە هەموو جیهاندا بڵاوبەوە لەگەڵ ئەوەشدا کە بەریتانیا سەرچاوەی زمانی ئینگلیزی بووە. Well, then go ahead, Professor, and you can answer the question. There are 7.5 billion people on Earth. 20% of those people speak English. About 1.5 billion people. It's interesting that only about 400 million of those people speak English as their native language. Understand that there are 4 times as many people speaking English as a second language as there are speaking English as a first language. The reason for that is the spread of the British Empire. So only in the United States, Australia, New Zealand, and Great Britain, and a few assorted islands is English the native language. So it is pretty much the language of international commerce and travel. And in a bit, we can talk a little bit more about how it got to be that way, but I'll let you translate. Thank you, Professor. بارزان عاشقانی زمانی ئینگلیزیە و پرسیارێکە لێمان کرد دەربارەی ئەوەی کە پرسیارمان لە پرۆفیسۆر کرد ڕاستە کە شانشینی وڵاتی بەریتانیا سەرچاوەی زمانی ئینگلیزی بووە، بەڵام پرسیارەکەمان کە کرد لە پرۆفیسۆر وتمان ئەدی چۆن دواتر ئینگلیزی بە هەموو جیهاندا بڵاوەتەوە لە کاتێکدا تەنها بەریتانیا یەکەم جار سەرچاوەی زمانی ئینگلیزی بۆ ئینگلیزی لە بەریتانیا بوو و پرۆفیسۆر وەڵامی و پرسیارەداوە وتی ئێستا لە ئێستادەکە
حوت پوینت واتە حوت پوینت پێنج بیلیۆن کەس لە جیهاندایە لەو ژمارەیە تەنها 20% ئینگلیزیان یعنی بە زمانی ئینگلیزی قسە دەکەن و زمانی ئینگلیزی زمانی یەکەمیانە بەڵام چوار قاتی ئەو ڕێژەیە کە زمانی ئینگلیزیان یەکەمە یعنی زمانی یەکەمیان ئینگلیزیە 4 قات زیاتر ئینگلیزی قسە دەکات کە زمانی ئینگلیزیشی یەکەم زمانی دایکی نییە واتە ژمارەی ئەو کەسانی کە زمانی دووەمیان ئینگلیزیە زۆر زیاترە 4 قات زیاترە لە چاوانەی کە زمانی یەکەمیان ئینگلیزی و بە ئینگلیزی قسە دەکەن وتیشی کە سەرەتا ڕاستە کە ئینگلند واتە بەریتانیا شانشینی وڵاتی بەریتانیا یەکەم سەرچاوی زمانی ئینگلیزی و بەڵام لەبەر ئەوەی کە زمانی ئینگلیزی زمانی بازرگانی بۆ زمانی گەشتکردن بۆ خەڵک گەشتی کردو و خەڵک بازرگانی کردو لە وڵات چۆتە ئەو وڵات و گەشتی کردو و بازرگانی پەیدا بۆ لە نێو وڵاتەکاندا بۆیە پرۆفسەر وتی بەم شێوەیە بەهۆی گەشتکردنەوە بەهۆی بازرگانی و لە نێو وڵاتاندا گەشتکردن هەبووە بازرگانی هەبووە بۆیە زمانی ئینگلیزی ئێستا با بڵین زۆر گەشەی کردەوە دەکرێت بڵین لە زۆربەی زۆری وڵاتانی جیهان زمانی ئینگلیزی قسەی پێ دەکرێت Professor for the answer for the second question, and regarding another very important question that I'm going to ask you, and this is about tell us about English in the United States and the kind of English spoken there. Very good question. Thank you. The United States is a nation of immigrants. You might be interested to know that in the United States, there are 3.5 million Muslims right now. In the cities of New York and Dearborn, Michigan, and Los Angeles, there are many Muslim immigrants doing very well. They, of course, are going to be bringing some of their Arabic to the United States. And soon in the United States, there will be names for favorite dishes. But in the United States, we have probably 140 different languages in our country. The major language, of course, is what we call received English, proper English. It's proper because we white people say so. But my language is a dialect also. So in the United States, there are regional dialects, such as Northeast, Southeast, Southern, and West Coast. Your Kurdish has, I understand, 2 major dialects and probably 3 dialects. And I am sure some of you can tell the village or the city where people speaking Kurdish are from. It's that way in the United States. If you'll translate that, I will come back and tell you several of the major dialects of English, including my own. Thank you. بەڕێزان ئەو پرسیارێکە لێمان کرد پرسیاری ژمارە 3 بوو کە وتمان باسی ئەومان بوو کە پرۆفسۆر باسی زمانی ئینگلیزی ئەمریکیمان بوو کە ئەو لەهجانە و ئەو ئەکسێنتە جیاوازە ئەو دایالۆگە جیاوازانەی بڵین داڵێبوون دەکەین ئەو دیالێکتە جیاوازانەی کە لە ئەمریکا قسەی پێ دەکرێت و پرۆفسۆر وەڵامی ئەو پرسیارە داوە کە وتی لە ئێستادا زیاتر لە 3.5 ملیۆن ینی موسڵمان لە ئەمریکادا دەژی و ئەوەش ئەوا دەکات کە زمانی عەرەبیش لەوێدا تا ڕادەیەک گەشە بکات لە وڵاتەدا لە وڵاتی ئەمریکا و پرۆفسۆر وتیشی کە لەناو ئەمریکاش لەهجەی جیاوازی زمانی ئینگلیزی هەیە واتە بۆ نمونە لەناو ئەمریکاشدا وەکو وڵات خۆمانە بۆ منە لێرەدا بە پێی گوند و بە پێی شار و شارستان دەگۆڕێ و لەهجەی جیاوازی سۆرانی هەیە لەناو سۆرانیشدا بۆیە لە وڵاتی ئەمریکاش تایبەت بە
ئینگلیزی ئەمریکی لە هەرزەی زمانی ئینگلیزی ئەمریکی لێوەشدا چەند دیالێکتێکی جیاوازەیە بە پێی شار و بە پێی شوێنەکان و ویلایەتەکانی وڵاتی ئەمریکا دەگۆڕێت لە هەر ویلایەتێک لە هەر گوندێک لە هەر شوێنێک لەهجەیەکی تایبەتی خۆیان هەیە کە هەموو شار ئەمریکا بەڵام دیالێکتەکانیان جیاوازە و بە ئەمریکێکی جیاوازتر قسە دەکەن وەوتی لە هەجەیە کە لە زۆر باوە ئەوش بریتە لە received pronunciation کە ئەمەش وا دیارە لەوێ لە هەجەشی زاڵە لەوێدا زۆر بەکاردێت. Thank you so much, Professor. Going to the next question, which is question number 4, and it says, can you give us some examples regarding the different, dialects and accents in the United States? All right. I'm going to answer this in 2 parts, so your audience will understand. You're all studying language, and language has vocabulary. We linguists call it a lexicon. We have grammar. Linguistic teachers call it syntax, and we have pronunciation. So there can be dialect differences in vocabulary, in grammar, and in pronunciation. Go ahead and translate that. It will make my next answer more clear. بەڕێزان ئەوەی کە ڕوونکردنەوەیەکی دا لەسەر بەشێکی زمانی ئینگلیزی وتی کە لە ئینگلیزیدا کۆمەڵێک بابەتی جیاوازەیە بۆ منە وشەکاری یان بابەتی سینتاکس کەوانە زیاتر ئەو کەسانە تێدەگەن کە لە بەشی ئینگلیزی دەخوێنن چەند بابەتێکی جیاوازەیە کە کار دەکاتە سەر چۆنێتی خوێندنەوە و pronunciation. All right, Professor, go ahead. Yes. About 14% of Americans are African Americans. And if you read the news, you know there's a great deal of political turmoil in the United States because African Americans are subject to racism. Go ahead. بەڕێزان پرۆفسۆر جیم باسی ئەوەی کرد کە لە سەدات سلی ئەو خەڵکانێک کە لە ئەمریکا دەژین بریتین لە خەڵکی ئەفریقی. Okay, please. So they spoke African languages and they had to learn English, but they didn't have good teachers like your teacher. They had to learn it themselves. As a result, much of their African language came into their English language. Go ahead. بەڕێزان ئەوەی کە پرۆفسۆر وتی لەبەر ئەوەی لە سەدات سلی خەڵکی ئەمریکا لە سەدات سل ئەفریقی لەوێ دەژین خەڵکی ئەفریقی و لەبەر ئەوەی مامۆستاشی باشی زمانی ئینگلیزیان نەبووە بۆیە خۆیان هەوڵی ئەوان داواکە ئەو خەڵکە ئەفریقانە لە ئەمریکا خۆیان فێری ئینگلیزی بکەن بۆیە لەوێدا یعنی چۆن بڵێن زمانی ئەفریقەکەیان کاریگەری هەبووە چۆنەتی خوێندنەوەی لەهجەی زمانی ئەفریقیەکان کاریگەری هەبووە بەسەر ئینگلیزیەکان کە فێری بوونە واتە ئینگلیزیەک فێر بوونە کە خوێندنەوەی زمانی خۆیانی بەسەرەوە کاریگەر بووە. All right. So African languages have many vowels. A, u, e, a. English has sounds that don't occur in African languages. For instance, what's the Kurdish word for brother? Sorry? Yeah, what's the Kurdish word for brother? Brother, it's very in pronunciation it's very similar to the English word. It's called bra. Yeah. Now, I say brother. African Americans say brother. I say sister. They say sister. I say mother. They say mother. No R on the end. That's a sure sign of African English. بەڵێ بەڕێزان ئەوەی کەوتی کە
ئەوانەی ئەفریقا کە لە ئەمریکا دەژین ئینگلیزیەکەیان وەکو ئینگلیزی ڕاستەقینی ئەمریکی نییە چکە وەکو وتمان بەڕێزان پرۆفسۆر ئاماژەی پێدا کە زمانی ئەفریقەکان زاڵ بۆ بەسەر خوێندنەوەی ئینگلیزیەکان و کە کاتێک بە ئینگلیزی قسە دەکەن ئەفریقی پێوە دیارەواتە لەهجە و خوێندنەوە و چۆنەتی خوێندنەوەی زمانی خۆیانی پێوە دیارە بۆیە بۆ منە چەند نمونەیەک هێناوە پرۆفسۆر جیم وتی بۆ منە ئەوان ناڵێن برادر دەڵێن برادر و ئەوان ناڵێن سیستەر دەڵێن سیستەر ئەمە چەند نمونەیەک بوو کە لەسەر ئەفریقەکان هێنایەوە کە لە ئەمریکا دەژین. Yes, please carry on, Professor. Yes, you did very well. You did very well. Thank you so much. Thank you. That's pronunciation. Now grammar. We say, I will go, I went. I will go is future. I go is present. I went is past tense. All right? In African dialect, we say go for everything. I go tomorrow. I go today. I didn't go yesterday. Now, Barazan, go ahead. Go ahead. You see how simple it is? You use the same verb, but you use an adverb of time. Yeah, I can see that, yeah. Barazan, Professor Jim باسی ئەوەی کرد کە لە ڕووی گرامەریشەوە ئەفریقەکان بۆ منەوانەی کە زیاتر لە ئەمریکا دەژین یان هەر ئەفریقەکە لە شوێنێکتر بژە بەتەبەتیانەی لە ئەمریکا دەژین کە خوانیان فێر زمانی ئینگلیزی کرد و مامۆستایان نەبووە بۆیە لە ڕووی گرامەریش واتە ڕێزمان ئینگلیزیەکان زۆر بەپێی پێویست نییە بۆ نمونە ئەگەر ئێوە هەندێکتان لە ڕێزمانی زمانی ئینگلیزی شارەزا بن بۆ نمونە کاتێک بۆ ڕابردوو قسە دەکەی دەبێت فرمانەکەش ڕابردوو بێت بۆ منە ئەفریقەکان بۆ منە بۆ ڕابردوو دەڵێ I went من ڕۆیشتم بەڵام ئەفریقەکان ڕاستەخۆ دەڵێن I go بۆ منە I went yesterday ئەفریقەکان دەڵێن I go yesterday واتە فرمانەکان نەکرێتە ڕابردوو و نمونەیەکی تریش کە بۆ منە بۆ داهاتوو لە زمانی ئینگلیزیە دەڵێ I will go tomorrow بەڵام ئەفریقەکان دەڵێن I go tomorrow واتە لێرەشدا بۆ داهاتوو واتە فرمانەکە ناکەن بە شێوەی داهاتوو بۆ داهاتوو قسە ناکەن بۆیە بۆ هەر کاتێک کە قسە دەکەن فرمانێک بەکاردێنن بۆ هەموو کاتەکان. Yeah. I see my friend Anna Sue says that Zimbabweans speak English perfectly, and I think he's right. One of the reasons is that if you went to a good school in Zimbabwe, you learned English from an English professor or a Zimbabwean who studied in London. So that's the reason. And so I want to say, I recognize that. Let me move to the third item. We've looked at pronunciation. We've looked at grammar. Now let's look at vocabulary. Let me tell you one very important word in America, which is woke, W-O-K-E, woke. Yeah. Say the word and then I'll tell you what it means. Go ahead. So you want me to say it in English, or? So W-O-R, dialect word, and I'll explain it. So you want me to say the word woke? Yes. Woke? And let me explain what it means. Yeah. Woke is a new expression in dialect of America. It's a black word that's become a universal word. Woke means you understand the political and social situation of immigrant groups and black folks and brown folks, all white folks. Woke means you're enlightened.
yeah, yeah, right. بەڕێزان ئەوەی کە نمونەیەک هێناوە لەسەر وشەیەک یان ئەکسپرشنیان دەبڕینێکی تازە وۆک کەوتی بەو مانایە دێک کە بۆ منە تۆ لە بارودۆخە کۆمەڵایەتەکان تێدەگەی بۆ مانایە دێ بەڵام لەلایەن ئەفریقەکانەوە کە بەکاردێ ئەمە لە هەر شوێنە و مانایەک هەیە. Yes, please go ahead. Thank you. Thank you. Two more interesting words from African American words that have become part of American words. Gucci. I think all your audience understands Gucci. Expensive women's purses. Do you know that? I've not heard that actually. Yeah. Gucci is a word that refers to anything you own, like clothes that are very expensive. So I might say to you, Azhi, you're looking very Gucci today. And it means you're wearing something like, you know how expensive or like to have expensive shirts. Yeah, expensive clothes or something. Gucci. Yeah. Yes, بەڕێزان وەکو دەربارەی ئێستا لەبارەی وشەکاریەوە پرۆفیسۆر قسان دەکا وشەیەکی تر کە باسی کرد گوچی وشەی گوچی کە هاتوتە ناو ئەمریکا لەسا ئەمریکەکانیش بەکاردێنن ئەم وشەیە وا دیارە وەکو ئاماژەی پێدە لەلایەن ئەفریقەکانەوە داهێنراوە ئێستاش بووە بە بەشێک لە ناو زمانیان قسەکردنی وڵاتی ئەمریکا لە زمانی ئینگلیزیدا کەوتی گوچی بۆ مانایش دێ کە بۆ منە هەر شتێک یان بۆ منە جلوبەرێک هەر شتێک بە گرانبەها بێ ئەکسپەنسیڤ بێ بۆ منە you look Gucci واتە تۆ ئێستا شتێکی گرانت لەبەرەوە تۆ زۆر جلوبەرێکی گرانبەهات لەبەر. Yes. So you can see that with one immigrant group, dialects are pronunciation. They can be changes in grammar and there can be changes in vocabulary. That means that, as for instance, as more Arabic speaking Muslims move to America, there will become Arabic words will get into mainline vocabulary. Young children or high school kids who have Arabic speaking friends, even though they're not Muslim, I guarantee you within a few years, Christian kids will be saying to their Muslim friends, Salam alaikum. It will become an American word, not a greeting used only for Muslims. That's how things change, and it's interesting to me. Let me say, so there are people who have dialect because of their language background, but there are also dialects concerning where you're from. So is it possible that there are words that people in Erbil might use that people in Suleimania might not use, perhaps names for buildings or names for dishes? You know, I know in Turkey. Well, of course, yeah. Yeah. Yeah, sure, of course. There are many words that are used in Erbil which are not used in other parts of the Kurdistan region, and you know, vice versa. Yeah. Let me tell you, New York is the largest city in the United States. New York has its own language, and I'm going to tell you two words in New York dialect that you don't hear anywhere else. All right? One is bodega.
bodega, is Spanish Yeah. for shop. And a bodega is a corner shop. I'm sure you have them in your country. They certainly exist in Turkey. They're not big supermarkets. They're a corner shop run by a man and his wife or daughter, and they sell fruit and bread. Bodega is the word that New Yorkers use for any kind of shop, even though that word is Spanish. All right. Another word that so this came into English, but more specifically, among the New Yorkers. among New Yorkers, yes. Yes, Yeah. indeed. Now, another word that I really like is if it's really, really cold. A New Yorker would say it's brick. Brick. Now, a brick is a piece of stone that you build houses Yeah. with. But the word for being cold is brick, because when it gets cold, everything freezes like a brick. So Yeah. if you came to New York and somebody said today, you what's said, go ahead, translate for you. They say As it's cold. brick in New York. Yeah. Yeah, especially in New York, right? Yes. Yeah. But أنا زماني فيش وتي شاري نيويورك كشارك لأمريكا وتي لوج لها زي تايبت بخوان هي بونمنا نمونيك هنا بوشيك وتي فوديغا بۆم لە خواردن یان ئەم وشەیە وتی لە ڕووی لەهجەوە لە ناو زمانی ئینگلیزی ئەمریکی تەنها لە شاری نیویۆرک وشەی بۆدێگا بەکاردێنن کە بە مانای دوکان خواردن لە سەجادە دەفرۆشن. و نمونەیەکی تریش هێناوە لەبارەی ئەکسنت لەبارەی لەهجەی زمانی ئینگلیزی ئەمریکی کە شوێن و شارەکان ویلاتەکان بە هەمان شێوە لە ناو شاری نیویۆرک باشەی Yes. You're breaking. Yeah. Yeah. You were breaking back. I could tell you. All right. Watching American films. You need films are speaking in some sort of dialect. So Yeah. if you're watching films about New York criminals, you're going to start sounding like a criminal. Yeah, and right. If you watch films, in particular, those dialects, and who study English know there's a great difference between learning English from me and learning English from someone from London.
That is right. because all languages have dialects. Thank you, Professor. بەڕێزان پرۆفسۆر باسی شتێکی تری کرد کە ئەویش هەر لەبارەی لەهجە و پرۆنانسیشنەوە لەبارەی چۆنەتی خوێندنەوە و لەهجەکانەوە باسی ئەوەی کرد کە بۆ منە ئەگەر تۆ سەیری فیلمی ئەمریکی بکەی سەیری دراما یان فیلمی ئەمریکی بکەی ئەگەر فیلمەکە دەربارەی کریمیناڵز بێ کرایمز تاوانەکان دەربارەی تاوانەکان بێت تۆ ئەو لەهجەیە وەردەگری یان ئەو جۆرە قسەکردنەوە دەگری وتی کە تۆ وا لێ دێکە ببیا بۆ منە تاوانبارێ وەکوان قسە بکەی و ئەگەر بۆ منە سەیری فیلمێکی تر بکەی کە لەلایەن ڕەشەکانەوە ئەکتەرەکانی ڕەشن بۆ منە ئەکتەرەکانی ڕەشن و قەومێکی ترن لە ئەمریکا تۆ لەهجەی ئەوان وەردەگری و وتیشی کە پرۆفسۆر جیم وتیشی کە بۆ منە تۆ ئەگەر بچێت لەندەن لەهجەی ئینگلیزی بەریتانی وەردەگری کە جیاوازە کە ئەوەی کە لە منی وەردەگری بۆ منە لە کەسێکی ئەمریکی. Yes, please, Professor. Very good. So there are lots and lots of great dialect words. Can I tell you one more that is very funny to me? Yes, please, go ahead. In Ireland, I go to Ireland a lot, you know, I go to Ireland because I love it there. The word in Irish, crack in Ireland, means having a good time. Having a good time. So if I came to you, is it in the Irish? Yes, but for a good time. So if I came to your city and I said, let's go out tonight, where's the crack? Where's the bar or the coffee house where people talk and are friendly, music, good time? A crack in New York City, cocaine that you smoke. Yeah. So Irish kids talk and they say to people, where's the crack? They think they're trying to buy drugs, not trying to have a good time. So it's a good idea when you travel in another country to find out what are secret words that you shouldn't use. Yeah, that is right. That is perfectly right. بەرەزان پرۆفسۆر جیم نمونەیەکی تری هێناوە کە هەر لەبارەی لەهجەکانەوە بۆ وتی ئەگەر کەسێکی ئایرلەندا کە ئایرلەندا لە شانشینی وڵاتی بەریتانیا ئەگەر کەسێک لەوێ بۆ منە وشەیەکی بەنمونە هێناوە کە لە ئینگلیزی ئایرلەندی لەوێ لەو لەهجەیەدا وشەی کراک بەمانەی having a good time دێ having a good time واتە بەسەربردنی کاتێش خۆش هەبوونیان بەسەربردنی کاتێش خۆش بەڵام وتی ئەم وشەی کراک لە نیویۆرک بەمانایەکی تر دێ واتە لە ئەمریکا لە شاری نیویۆرک وشەی کراک واتە بەکارهێنانی دەرمان و کۆکاین و خواردنی دەرمان و کۆکاین بۆیە وتی کە کەسێکی ئایرلەندی بێت لە نیویۆرک بڵێ بۆ نمونە بڵێ where is the crack ئەوە لە ئینگلیزی لە نیویۆرک وا دەزانن کە تۆ بە دوای خواردنی دەرمان و کۆکایندا دەگەڕێی چکە لێ بۆ مانای دێ بەڵام لە ئایرلەندا لە وڵاتە لەو شوێنە بەمانای کاتێش خۆش دێ بەڵام خواردنیان بەکارهێنانیان دەرمان. Thank you so much. Thank you so much. So are we done with the examples? Would you like other examples? I can give you one more of my favorite examples. Yeah, go ahead. We would like to hear that as well. Okay. Wait 1 minute. All right, we're waiting for you.
I'm right here. All right. This is a That's an $20 American bill? $50 bill. $50 bill. That can be yours. That can be yours if you answer these questions. We in America, we call money dead presidents because on our money, there's a picture of a president. This is Ulysses S. Grant, born very close to where I'm sitting. So the slang for money is dead presidents. Yeah, dead president. So yeah, so that president, which is like crafted on the money, is already dead, right? Yes, yes, yes. Okay. And so this is George Washington, the first president. So dead presidents is the slang word for cash. Cash. And yeah, especially among drug dealers and criminals. Yeah, that But is I right. think So it's dead a president, funny, it means, yeah. Go It means ahead. cash. So that's, that's a totally deep, like very, very new information. Thank you for sharing with us. Barazan, نمونه كتير هنا وكوزانيرة شي green وكوزانيرة. بەڕێزن پرۆفسۆر جیم نمونەیەکی تری هێنا و نمونەیە کە بۆ وەکو زانیارێکی گشتی وەکو زانیارێکی زیاد بۆ ئێمە بۆی فێری بین پارەیەکی پێشاندێن کە $50 بوو و وتی ئەو جۆرج واشنگتن کە ئەو وێنەی کە لەسەر ئەو $50 وێنەی سەرۆکێکی کۆنی وڵاتی ئەمریکایە کە جۆرج واشنگتنە وتی کە ئێستا ئەو مردووە و لە زمانی ئینگلیزی ئەمریکیشدا دەربڕینێکەیە کە پێی دەوترێ dead cash. Was it dead president? I'm sorry, dead president. So dead president وتی پرۆفسەر وتی بەمانەی کاش دێ بەمانەی پارەی کاش دێ وەکو زانیاریەک بۆ ئێمە. So thank you so much, Professor, for the examples, and thank you generally for all the answers and the whole discussion as well, the whole conversation. So, Professor Jim Vincent, is there anything you would like to add at the end of our conversation? Yes, there is. Thank you. Go ahead. First, I want to send my regards to your good teacher and to all of you. Thank you very much. I'm wearing a hat that says Jim Vincent University, no classes, only coffee. Yeah. The world needs you. The world needs people who want to learn, and you don't necessarily need a university to learn. Education is all around us. You can learn English by listening to radio, by listening to television, by listening to blogs. And I love English. It opens up a whole new world. So I congratulate you for being who you are and for learning. Technology, thank you so much, is not the answer, but it is a help. So carry on. And thanks for listening. Go ahead. Thank you. بەڕێزان خۆشەویستان پرۆفسۆر جیم باسی بابەت باسی شتێکی زۆر گرنگی کرد کە لەبارەی فێربوونی زمانی ئینگلیزی بوو وتی کە فێربوونی زمانی ئینگلیزی وتی ئەو کڵاوی کە لەسەرمان نووسراوە no classes only coffee کە نووسراوە هیچ کلاسمان نیە دەرسمان نیە تەنها قاوەمان هەیە Jim Vincent University no classes only coffee کە لەسەر کڵاوەکەی نووسراوە زانکۆی جیم فینسنت کە ناوی جیم فینسنتە و پرۆفسۆرە نووسراوە زانکۆی جیم فینسنت کە لەو زانکۆیەدا هەرسە کڵاوەکە نووسرا بوو کلاسمان نییە دەرسمان نییە only coffee قاوەمان هەیە تەنها قاوەمان هەیە لەو زانکۆیەدا کە لێرەدا مەبەستێکی چی بوو لەو قسەیە ڕوونی کردەوە وتی مەبەستم لەوە چییە تۆ شەر نییە لە زانکۆ لە کلاس و لە پۆلەکانەوە فێری ئەو شتەبی کە دەتەوێت
فێربوون ئێستا لە دەوروبەرماندا هەیە دەتوانی فێربی بە گوێگرتن لە رادیۆ دەتوانی فێربی بە سیرکردنی فیلم تەلەڤیزیۆن کەناڵێک دەتوانی فێری بە سیرکردنی ڤڵۆگس ئەوانەی کە قسە دەکەن ئەوانەی کە گفتوگویان هەیە و باسی شتێک دەکەن دەتوانی لە ڕێگەی یوتیوبەوە فێربی واتە زانکۆ مەکتەب و قوتابخانەکان تاکە شوێن و سەرچاوەی فێربوون و سەرچاوی فێربوونی زمانی ئینگلیزی بە تایبەتر نین تۆ دەتوانێت بە هەموو ئەو ڕێگانێک کە پرۆفیسۆر باسی کرد فێرە زمانی ئینگلیزی بیت. Thank you so much, Professor Jim Vincent. It was really a nice and a great opportunity together that we just, talking about a very important thing. So actually many important things, from the history of the English language all the way to the different kinds of, American accents and dialogues and dialects. So that was a really, really good time spent with you. That was a really, really, nice opportunity with you. And thank you so much for giving us the opportunity to join this conversation, to join this live stream on Facebook. That was a really, really kind of you. And we got many benefits from you. Thank you for all the answers. And thank you generally for the whole of the conversation with me. You're welcome. And, thank you so much. And so my much, Professor. Friends across the ocean. Carry on the good work. Bye-bye. Thank you so much, Professor Mr. Jim. I hope this is not the last time to have a conversation with you. I'm looking really forward to having more conversation with you. Anytime. I'm always happy to share with you. Thank you so much. بەڕێزان خۆشەویستان و ئاشقانی زمانی ئینگلیزی من لە کۆتایی من هێنا بە گفتوگۆکەمان لەگەڵ پرۆفیسۆر جیم ڤینسنت پرۆفیسۆری زمانی ئینگلیزی خەڵکی ئەمریکی پرۆفیسۆر جیم مامۆستای زمانی ئینگلیزی بە تایبەتیش مێژووی زمانی ئینگلیزی هیوادارین بە گفتوگۆی ژمارە دوومان زۆر سوودمان بە ئێوەی بەڕێزگایان بێ باسی مێژووی زمانی ئینگلیزیمان کرد بە شێوەیەکی گشتی وە لەهجە جیاوازەکانی ئینگلیزی ئەمریکی خۆشحاڵ بووین کە لە گفتوگۆ ژمارە دووشدا پێتان شاد بوونیەوە وا دیار ئەم زنجیرە گفتوگانە داهێنانێکی تازە لەلایەن ئێمەوە هەر جارێک برادرمان دەکەین مامۆستایەکی بیانی ئینگلیزی برادرمان دەکەین لە گفتوگۆیەکدا باسی زمانی ئینگلیزی دەکەین خۆشحاڵ بووین دووبارە کە لە گفتوگۆیەکی نوێدا پێتان شاد بووین هیوادارین سوودتان لەم گفتوگۆیەمان وەرگری بێت لەبارەی مێژووی زمانی ئینگلیزی ئەوە لەگەڵ جۆرە ئەکسنتە جیاواز و هەمە جۆرەکانی ئینگلیزی ئەمریکی لەگەڵ پرۆفیسۆری ئەمریکی زمانی ئینگلیزی پرۆفیسۆر جیم لە ئەمریکاوە لەگەڵمان بوو خۆشحاڵ بووین دووبارە خۆشحاڵ بووین Professor Jim Vincent, I'm really grateful once again, and I'll just want to say I'll leave you in peace. Right. And thank you so much. I'm very happy to know you. My life. Thank you so much. You're very friend. All right. Bye-bye. Thank you so much, Professor. Looking forward to have more discussions and more conversations with you in the near future. Maybe we can find an Irish person who can talk about Irish dialect. I see my friend Tracy is here, and she's listening in from Northern Ireland, I think. So we'll get her online next time. She can teach us how to play. All right. Bye-bye. Probably we'll have more discussion. Thank you so much, and I'll leave you in peace. Please take care. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye.